ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಎಂ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ PU ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ KCT sessions. So do follow me, and if you have any queries, ಯಾವ್ದಾದ್ರು query ಇದ್ರೆ please do ask. If you need any topic related video, you ask me, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ we are also working on it. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ you will get a video. And I think lab examination time ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನವರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ, ಅಂದ್ರೆ 27th 28th ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 18th ವರೆಗೂ ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು 28th ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನೋ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 weeks ಮುಂಚೆನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮಾರುತಿ ಗೌಡ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ದೆನ್. ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, materials, devices and simple circuits. So first question observe ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 marks ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಟಫ್ ಇದೆಯಾ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ is a pure semiconductor with no impurities. So example ಬಂದು silicon symbol is Si, and germanium. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. SI and GE ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, another 2 marks. ಸೊ when an impurity is added to pure semiconductor, it increases the conductivity of the semiconductor. It increases the conductivity of the semiconductor
such materials are called as extrinsic semiconductors. So example ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ when silicon is doped with boron, symbol ಬಂದು capital B, and germanium doped with arsenic, symbol ಬಂದು A small s. This is the example for what extrinsic semiconductor. So moving on to next question, that is name two types of extrinsic semiconductor. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎರಡು ಟೈಪು? ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಟೈಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕುಯ್ಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದ್ರು ಸಾಕು. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ, ಆನ್ಸರ್ಸು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ trivalent impurity, when trivalent impurity is added to silicon or else germanium, it forms, ಇಲ್ಲಿ full stop, it forms a covalent bond with three of its neighboring silicon or germanium atoms, but lacks an electron to bond lacks an electron for fourth bond. This creates a vacancy, and that is called as hole. ಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೀನ್ ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ತಗೋಣ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್. P-type semiconductors are formed when trivalent impurity is doped with
pure semiconductor. Pure semiconductor. Okay, next N type. So N type semiconductors formed when pentavalent impurity is doped with pure semiconductor. So this is one point. So another point bandu hole number of holes. So number of holes will be greater than number of electrons. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ number of electrons will be greater than number of holes. So that is, you can write it like this also, Ne greater than Nh. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ NH greater than Ne. So 2 ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? So you can write it as doping introduces a impurity atoms which provides extra charge carriers to the semiconductors. As a result, the number of majority charge carriers increases. As a result, number of majority charge carriers increases. That is the reason. So moving on to next question. Draw the graph showing the IV characteristics of PN junction diode in forward bias and in reverse bias ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCQ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So remember, this will be I, that will be in milliamps. This is volt side. SI unit is volt. So this is I, this is V. Now
So for forward bias case ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. So what happens is forward bias case ಅಲ್ಲಿ graph will come something like this. Graph will be something like this. And reverse case ಅಲ್ಲಿ, reverse biased case ಅಲ್ಲಿ, your graph will be something like this. It will fall like this. This is for forward bias, and this is for reverse bias. Reverse bias. Okay. Try to remember this graph. Practice. Moving on to next question. What happens to width of depletion layer of PN junction diode when it is forward bias ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So first case ಅಲ್ಲಿ forward bias case ಅಲ್ಲಿ width of depletion region, width of depletion region, depletion layer decreases. First case ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗುತ್ತೆ. First case ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗುತ್ತೆ. Second case ಅಲ್ಲಿ, so when it is reverse bias ಆದಾಗ increases. Understood? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. So moving on to next question. Problem ಇದೆ 2 marks ಗೆ, and this is important because it was asked previous year ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ 2 marks ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2 marks ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವ ತರ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So an intrinsic semiconductor crystal is doped with pentavalent atoms, has an electron concentration of 5 into 10 to the power of 22 per meter cube. If at thermal equilibrium the intrinsic concentration Ni is equal to 1.5 into 10 to the power of 16 per meter cube, find the whole concentration anta kelidane. So first what we will do, we will write down given. So electron concentration kottidane, that is 5 into 10 to the power of 22 per meter cube, and intrinsic concentration kottidane, that is 1.5 into 10 to the power of 16 plus 16 per meter cube. So what he has asked, whole concentration kelidane. Now remember this, at thermal equilibrium, we have expression Ne into Nh is equal to Ni square. So what do we need to calculate? Nh alva bekarodu. So Nh will be equal to Ni whole square by Ne. So Ni estideappa 1.5 into 10 to the power of 16 whole square. So whole divided by Ne, 5 into 10 to the power of 22 ide. So calculate what is 1.5 whole square. 2.25 ಆಗುತ್ತಾ? So 2.25 whole divided 2.25 into 10 to the power of 32 ಆಗುತ್ತೆ, whole divided by 5 into 10 to the power of 22. So what is 2.25 by 5? 2.25 by 5 will be 0.45. So 0.45 into 10 to the power of 22 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? 10. Therefore concentration of holes will be 4.5 into 10 to the power of 9 per meter cube. So this is the answer. So I have shifted the power, that's it. Done. So
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ equation. So moving on to next question, that is 3 mark. Distinguish between conductor, semiconductor and insulator based on band theory of solids ಕೇಳಿದಾನೆ. So first let us take conductor na distinguish ಮಾಡೋಣ. Conductors. So in this conductors ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ valence band and conduction band overlap with each other. So overlap ಆದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Eg will be equal to 0. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so this will be conduction band, and this will be valence band. So they are overlapping. So ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ Eg will be equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. Done. These are conductors. So let us consider for insulators. Insulator ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ and conduction band. Valence band and conduction bands are separated by large distance. Separated by large distance. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? So they will be separated by a large distance like this. So this is conduction band, and this is valence band. So you can write that is Eg will be greater than 3 electron volt. So ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So Eg will be greater than 3 electron volt. Done. This is insulator ಗೆ based on band theory. So last one ಬಂದು semiconductor. So semiconductor ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so valence band and conduction band are separated by small distance. So you will get a diagram something similar like this. So but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the separation will be small like this. So separation will be small like this, and energy gap will be less than 3 volt. So that is Eg will be less than 3 electron volt. Understood? Good. Moving on to next question. So last band theory ಕೇಳಿದ, ಈಗ based on conductivity ಕೇಳಿದಾನೆ. So let us distinguish conductor first. So conductors ಬಂದಾಗ they have, just write down, they have high conductivity.
and low resistivity. And low resistivity. This is for conductors. So next to insulators, insulators bandre. They have high resistivity and low conductivity. ಸಾಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ their conductivity and resistivity are intermediate ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, mediate between metals and insulators. Metals ಅಂದ್ರೆ conductors. Understood? This is based on conductivity. Now moving on to next question. So some terms na kotti define ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So first let's talk about valence band. So what are valence band? The energy band which includes the energy levels of valence electrons. Electrons are called valence band. So ಅವಾಗಲೇ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದುವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so we will have this will be conduction band ಆಗುತ್ತೆ, this will be conduction band and this will be valence band. Understood? And gap between is called energy gap. ನ EG ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಟಾಪ್ the energy band which is on the top of valence band, the energy band which is on the top of valence band is called conduction band. Is called conduction band. Then next one, energy gap ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the gap between top of valence band and bottom of conduction band. Conduction band is called energy gap. So remember this, easy the term, so you can explain it, is called as energy gap.
is called energy gap. Okay, these are the terms. So moving on to next question. So distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ distinguish them. Let us distinguish them. Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. Okay, so partition between them both. Think idukke ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay, what are intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductors ಅಂದ್ರೇನು? They are pure semiconductors. They are pure semiconductors with no impurities. With no impurities. So what I suggest is, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ when impurity is added to pure semiconductors when impurity is added to pure semiconductor, it increases the conductivity of the material. These are extrinsic semiconductors. Done. So moving on to next question. So next question ali number of holes will be equal to number of electrons. Okay, so illige bandre, so you can write Ne is equal to NH anta baribodu. So illige bandre number of holes will not be equal to number of electrons. So that is, you can write Ne is not equal to NH. Done. So moving on to next one. Electrical conductivity is less. Electrical conductivity is less. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ electrical conductivity is more than intrinsic semiconductors. Excellent. So you can add another point. Illi example baribodu innond point. So silicon and germanium, you can write here, you can write example
silicon uh, doped with boron and germanium. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯುವಂಗಿದ್ರೆ germanium doped with arsenic. These are the examples. So 4 points ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. You can only write 3 ಬರಿಬೇಕು, minimum 3 ಇರಬೇಕು, maximum ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So moving on to next question. Distinguish between p type and n type of semiconductor ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ p type ಇಲ್ಲಿ n type ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ p type ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, 2 ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. they are doped with pentavalent impurities, so these they are doped with trivalent impurity. Excellent. Okay, so next ಏನು ಬರಿಬೋದು? electrons are majority carriers. holes are ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ holes are majority carriers. ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ holes will be minority carriers. Holes are minority carriers. minority ಅಂದ್ರೆ less. ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ electrons are minority carriers. ಸೊ ಈ ಕಡೆ number of holes will be number of electrons ಈ ಕಡೆ number of electrons will be more than number of electrons will be more than number of holes. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಬರೆಯೋಗಿದ್ರೆ ಬರೀ, that is you can write Ne is greater than Nh. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ number of holes will be more than number of electrons. Excellent. Number of electrons, that is Nh is greater than Ne. So these are 3 marks question ಇಷ್ಟು. So next to 5 marks question ನೋಡೋಣ.